So go to SPRO. First payment terms. So enterprise structure, financial accounting, accounts receivable and accounts payable, business transaction, payment terms for customers. Account incoming, outgoing ante vendor. So incoming credit memos, ఇక్కడ చూడండి maintain terms of payments. Customer payment terms, go to new entries. ఇక్కడ C8 తీసుకున్నాను ఫస్ట్ immediate. So immediate payment for కోక్ అండి. ఏంటి సార్ మనది క్లయింట్ కోకా? సిటీ బ్యాంక్, సారీ సిటీ. ఇమీడియట్ పేమెంట్ సిటీ బ్యాంక్. సో కస్టమర్ వెండర్ కస్టమర్ కామన్గా ఉంటుంది. ఒక ఫిక్స్డ్ డేట్ ఏంటి? ఫిక్స్డ్ డేట్ ఏంటి? ఏ రోజు పేమెంట్ చేస్తారు? జనవరి, అక్టోబర్ 5th, అక్టోబర్ 1st, అక్టోబర్ 2nd, ఒక డేట్ ఫిక్స్డ్. ఎడిషనల్ మంత్స్ ఈ పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్దర్గా మనం ఏదైనా వర్క్ ఉంటే దాన్ని ఎడిషనల్ మంత్లో 1 or 2 months, 2nd month, 3rd month, 1st month, తర్వాత బ్లాక్ చేయాలి. దీన్ని పేమెంట్ మెథడ్ ఏ పేమెంట్స్ చేస్తున్నారో, ఇండియన్ మార్కెట్లో మన కంపెనీలో పేమెంట్స్ క్యాష్ ద్వారా చేస్తారా, చెక్స్ ఇష్యూ చేస్తారా, బ్యాంక్ డిపాజిట్ చేస్తారా, ఐఎంపిఎస్ చేస్తారా, అలాగే యుఎస్ మార్కెట్లో పేపాల్ ద్వారా చేస్తారా, వెస్టర్న్ యూనియన్, మనీగ్రామా, క్యాషప్, మనీ ట్రాన్స్ఫరా, ఐఎంపిఎస్ ట్రాన్స్ఫరా, నెఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫరా, వాట్ ఆర్ ద పేమెంట్ మెథడ్స్? దిస్ ఈస్ ద పేమెంట్. డిఫాల్ట్ మనం ఎలాగైనా పేమెంట్ చేసి పోస్ట్ చేయాలి. పోస్టింగ్ డేట్ అండ్ డాక్యుమెంట్ డేట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. కంట్రీ డేట్, సిస్టమ్ డేట్, మనం ఏ రోజుని ఎంటర్ చేస్తాం అదే సిస్టమ్ డేట్. తర్వాత పేమెంట్ టర్మ్స్, ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ప్రస్తుతానికి ఇమీడియట్ కాబట్టి అది ఉండదు వాళ్ళకి. Define payment terms. Save. Control C, Control V. బ్యాక్ వస్తున్నాను, మళ్ళీ అగైన్ సెకండ్ టైం చేస్తున్నాను. C7. నేను నేమ్ ఏదైనా తీసుకోండి, క్యాజువల్లీ నాకు సిటీ బ్యాంక్ కాబట్టి C ఇస్తున్నాను. వితిన్ 14 days ఫర్ మన ఏంటండి కోకో సిటీ బ్యాంక్, సారీ సిటీ బ్యాంక్. దెన్ కస్టమర్ వెండర్ కస్టమర్ సేమ్, ఇది ఆల్ సేమ్. పేమెంట్ వచ్చి 14 days. ఐ మెంటర్ ఇయర్ 14 days. సో ఒక కస్టమర్స్ 14 daysలో అగ్రిమెంట్, కానీ 14 days కన్నా ముందరే పే చేశారు. 12 daysలో పే చేశారు. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ యూ విల్ గెట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ 2%. 10 daysలోనే పే చేశారు, యూ విల్ గెట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ 2%. ఇయర్ 1%. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్స్. చూడండి, సేవ్. దాంట్లోనే పర్సంటేజ్ రేట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, ఇయర్ 2, 1. ఎంటర్. సో ఎంటర్ పీరియడ్ సెటర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ 10 చేయాలి, తర్వాత 12 చేయాలి, తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు. కరెంట్ డేటా వాజ్ సేవ్డ్. ఎన్నిసార్లు చేసినా, 3 సార్లు చేసినా, 4 సార్లు చేసినా పేమెంట్ టర్మ్ C8, C7 ఇంకోటి చేసినా దీంట్లోనే సేవ్ అయిపోద్ది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా.